lecturer, communication lecturer at one of the private university. So I'm teaching communication and media subjects, and also I'm a trainer for soft skill. I mean a soft skill trainer. I'm doing training as a freelance trainer. Right. So can you hear us? Can you hear us? Yeah, clear. All right. Okay. Okay. Just let me brief about my experience. So before I delve into the communication subject, I just want to share what is all about myself and why take this topic to do a presentation today, and why I'm the right person. Maybe I'm the right person for do this topic. Right. Currently I'm working in one of the private university as a lecturer and also a trainer. And prior to that, I was a HOD, head of department for one of the research unit at one of the university, different university. And I was there for more than 3 years. And before that, I was in a lecturing position. And in 2015 only, I jumped into the education profession. Education profession, I jumped on 2015. Before that, I was in a media industry. I was working in a broadcasting department in the media industry, actually in Astro. So I was there for almost 5 years. I'm also training the newcomers and all that. And before that, I got a little bit of experience in event management company. I was a marketing executive, and I also done a few job of a call center and all that. And currently, I'm doing business in the training and development. Right. I'm slowly move my business. Okay, so before we go more deep into the business communication, can we have a quick photo shoot for all of you? Can all of you just turn on your camera, please? I just do a screenshot. Okay. Yeah. Oh, okay. All right, all right. So just a quick snap, And I can't see Jayamani here. Oh, okay, yeah. All right. So, all right. So this is just for my memory, and maybe I'll share with you later. Okay, right. So can I share my slide? Okay, can you see my slide? இல்ல என்ன வரல. தெரியுதுங்க சார்? இல்ல slide? ஸ்லைடு இன்னும் வரல சார். ஓகே. Okay, வந்துருச்சு. Okay, now okay. Okay, so இது வந்து business communication. So we're gonna study and we're gonna learn about the techniques to communicate effectively with the client customer. So நம்ம business செய்வோம். It's not only meant for business, but in our daily life, whenever our daily life, in our family members, our friends, everything is applicable. So communication work for those who work for it. So அதனால ஞாபகம் வச்சுங்க. So in the last I will ask the same question again. Communication work for those who work for it. So okay. So can anyone tell me what you understand about communication? Santini, அது உங்களை புரிஞ்ச வரைக்கும் கம்யூனிகேஷன் என்னன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நினைக்கிறீங்க கம்யூனிகேஷன்? Santini? Yes, sir. சொல்லுங்க, உங்களுக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் what you understand about communication? Communication is a tool to communicate and explain our ideas and opinions to another person, so that we can get goal done or purpose. Okay, so yeah, that's true. And any of you want to try what is you understand about communication? Anyone? Guys? Okay, never mind. So let me explain. Jaya, சொல்லுங்க Jaya. Exchange the information.
Yeah, correct, exactly. Exchange the information. Okay. So communication and the exchange the information. We pass the information to one person to another person. It can be a medium for us to deliver a message to a different person. Other communication. So communication, basically this is all about the communication. But when we go deep into the communication, so we can categorize the communication to the three level. So one is the verbal communication, non-verbal communication, and listening skill. So இது மூணு தான் the oral communication இந்த மூணாவது நம்ம பிரிக்கலாம். So we can categorize three level of communication. So verbal communication what we are talking, what we express using our mouth, so that people can hear based on our the message, based on our I mean everything is regarding the word word come out from our mouth. So sometimes our word we are writing in a paper, right? So sometimes we deliver a message in a WhatsApp or in a writing writing format. So that's also under the verbal communication. So non-verbal communication. Non-verbal communication apart from what we hear. So non-verbal communication actually it's a play very important role in the overall communication. So non-verbal communication, our expression, our body language, our tone, pitch, and then our distance. Distance also can communicate something to us. Even sometimes we see a two-person never talk at all. Maybe 1 hour or 2 hours just sitting beside and never talk at all. So what do we understand? Mr. Sedu, so what do you understand when two persons sitting together but never talk at all? What do you understand? Is it they communicate? Mr. Sedu, can you give me any idea? Mr. Sedu? Okay, now what? Yeah. All right. So actually, even though they are not communicate by verbal, but still they communicate, even though they are not talk at all, but the movement, the angry, maybe they are, I mean, just they sit together with a different moment or difficult situation, they are still communicating, their body language. So listening skill. So in the communication, listening skill also is very, very important method. So we have to listen carefully and so that we understand something and we can deliver a good message to a person. So this is basically about the communication. Right. Under communication also we can divide into two type of communication. One is intrapersonal, other is interpersonal. So intrapersonal means whatever we communicate within ourselves, we don't express to other person. We don't tell something to other person. So whenever we got some idea, we just elaborate or we just design the whole idea in our head or in our mentally. So we prepare something or during the difficult time we have to talking ourselves, right? So that we can calm down ourselves, relax ourselves. So intrapersonal, what we are talking to ourselves. Interpersonal means we are talking to a different person, two-way communication. So either one person to one person, or maybe one person to a big group or a group communication. We got a group meeting with the clients and all that. That's interpersonal communication. So now, how the communication process. So before we go into the business communication, we have to understand all this kind of communication, so that we clearly understand what we are talking to other person, why we should talking to other person, and how we communicate with the other person, how we deliver our message accurately and effectively to the other person. So communication process start from sender. Sender, when they want to tell something to the receiver, there's a certain process. We cannot just if let's say we are telling something to like our close friend, we can talk anything, right? But if some strangers, we want to post a business or we want to make a partnership with the other person, so we have to design our method of communication before we deliver a message to the participant or the receiver. So sender encode the message. So before they telling something, he will encode the message. So that means you need to think accurately what you want to deliver a message so that the other person will understand the message or not. So you need to encode the message. So in between the message, what you want to tell the other person. So
Let's say you want to tell them to buy your certain product or particular product. So you design what are the way you want to tell other person, input the message, and message is the product, and receiver, you pass to the receiver. Receiver will decode the message. So he will receive the message based on his understanding, and he perceive, maybe he perceive in a different way. So receiver give a feedback to the sender. So when receiver give a feedback to the sender, so there will be some distraction. There can be happen some distraction from like the noise of communication. You tell that noise of communication. Something like whenever we are having a conversation, maybe in that environment there's a big blast, boom blast, or maybe people slam the door very loudly. People shout very loudly. That's a distraction. So we have to consider all these things before we pass a message or we communicate with the other person. All right. So now the organization. In the organization, there is a two type of people we always deal with. So even this is applicable for business itself. So when we are running a business, they are the two type of people we always dealing with. So one is the internal public, another is the external public. So internal public meaning that the person who directly involved with us, like your employees, you can running a business alone, right? Sometimes, yeah, of course, you can running a business, certain business alone, but most of the business you need some manpower, somebody who assists you always. That's the internal public, whoever working together with you, maybe whoever sponsor you, invest on you, maybe the vendor, supplier, all of them are internal public who are directly involved with you. And external public. When we are talking about the external public, in a communication perspective, what we are seeing as external public is that the first person is your customer. So customer is the external public because they are outside. They are the one who support the business. They are not directly involved with you. They are the one who support the business. Whether they like your business or product service or not, it depends on how you communicate with them. So first is customer. Second is what the government. Government also can be an external public, because without the government, you cannot run a business. Whatever you are doing, whatever you are dealing with, whatever you're doing, you need to comply the code and compliance of the government. So pay tax. So running business, obey the rules and all that. So government always there for you. I mean, there with you whenever you're doing business. And another thing is another person in a communication perspective is the media. Media, because media external, they are the one publicize your product or publicize your product, promote your product. Through media, you can promote your product. You can invite a lot of person like your product or purchase your product. So media is external public, and also the public, normal public. Public also can be the external public, because public, maybe the person who doesn't know about your product, when you approach in a good way to your customer, to the government, to the public, they will promote your product to the public so that they will understand your business and they will support the business and you can increase the sales of your business. All right. So, effective communication skill. So effective communication skill in a business, you need to actively listen to your customer. So whenever you're dealing with your customer, so any of you got any business? Are you running any business? Any of you guys? Any of you running a business? So maybe you can have the real life situation, Mr. Murali. And do you have any like planning to running a business? Miss Sudha, Miss Gayatri? Sir, நான் செய்றேன் சார். நான் bouquets and surprise Oh, delivery. okay, சரிங்களா? Okay, that's a very good business. Okay, சரிங்களா? So who yes. are your customer? நீங்க Pardon, sir? உங்க பேரு? சிவனேஸ்வரி. Oh, சிவனேஸ்வரி. Okay, okay. சிவனேஸ்வரி, நீங்க என்ன book business சரிங்க? So normally என்ன மாதிரி கஸ்டமர் வந்து நீங்க approach பண்ணுவீங்க? சார், அவங்க
எப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஒரு சமயத்துல வந்து ரூட்டா பேசுவாங்க. இல்ல ஆஹ் இல்ல ஓகே, என்ன மாதிரி கஸ்டமர் வந்து உங்களுக்கு வருவாங்க? என்ன மாதிரி கஸ்டமர்? சோ யுவர் டார்கெட் மார்க்கெட் டார்கெட் மார்க்கெட்னா யூத் தான் சார். யூத். ஓகே, என்ன ஓகே, என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்க ஓகே செய்வீங்க? எல்லா ஃபங்க்ஷன் செய்வீங்களா? பர்த்டே, வெட்டிங் எல்லாமே சார். சோ உங்களோட பிளாட்ஃபார்ம், நீங்க ப்ரோமோட் பண்ற பிளாட்ஃபார்ம் பேசிக்கலி என்ன மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நீங்க உங்க உங்க ப்ராடக்ட் ப்ரோமோட் பண்ணுவீங்க? சார் இந்த கோர்ஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னுக்கு எனக்கு வந்து எதுவும் தெரியாது. நான் ஜீரோ. நான் வந்து வெறும் வாட்ஸ்அப், டிக்டாக் மட்டும் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அது கூட அவ்வளவு ஆக்டிவ் சார். இப்பதான் வந்து நான் வந்து அந்த ஏஐ அந்த இதெல்லாம் சேட் ஜிபிடில எப்படி செய்யணும் எல்லாம் வந்து நவீன் சார், ஆரோக்கியம் சார், கோபால் கிருஷ்ணன், சுரேன் சார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து இப்ப கொஞ்சம் வந்திருக்குங்க சார். ஓகே, சோ இதுதான் உங்களோட பிளாட்ஃபார்ம். சோ இது வந்து சோ சம்டைம்ஸ் இங்க பாருங்க, you will got a lot of response from your customer. மீடியால வந்து நீங்க ப்ரோமோட் பண்றீங்க. So let's say you are post your work in any media platform like Facebook or Instagram. So how do you expect the feedback from customer? எப்படி நீங்க அவங்க ஃபீட்பேக் எதிர்பார்ப்பீங்க? சார் பாசிட்டிவா எதிர்பார்ப்பேன். நல்ல ஓகே, கமெண்ட் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், பாசிட்டிவானது தான் நம்ம செய்யணும். சோ ஆமா என்ன ஒரு பாசிட்டிவான வேர்ட் and all that. So effective communication skill வந்து first thing வந்து active listening. So active listening. Whenever you post a product or promote your product in any medium, any platform, the first thing you should have some positive word. So if they buy your product, mean what they will get from you. So what is your unique selling point by buying this product? So என்ன மாதிரி ஆஃபரிங் கொடுக்குறீங்க, என்ன மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறீங்க? So let's say நீங்க just for example இப்ப நைக் நீங்க ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்க, என்ன நைக்ல இருந்து நம்ம நைக் பார்த்தாலே நமக்கு என்ன புரியும்? சார் அவ்வளவு கிளியரா விளங்கல சார். திருப்பி சொல்லுங்க சார். இல்ல ஓகே, நைக் பிராண்ட் இருக்குல்ல, மிட் நைட் டெலிவரியாங்க சார்? நைக் NIKE நைக். ஓகே. That's question open to everyone. Anyone can answer the question. So நைக் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன உங்களுக்கு புரியும்? அந்த ரைட் சிம்பிள் தெரியும். ரைட் சிம்பிள் வேற? அவங்க ஸ்லோகன்? சார் ஸ்லோகன் தெரியல சார். திடீர்னு கேட்டது தெரியல. அதான் சொல்றேன், just do it. ஓகே ஓகே, just do it வந்து அவங்களோட வந்து அந்த பாசிட்டிவ். So perceiver, அது உங்க keep on telling the same thing again mean. So they are invite the people to like them and just give some inspiration for them to buy their product. So இந்த மாதிரியான பாசிட்டிவ் வேர்ட் வந்து நம்ம அந்த போஸ்ட் பண்ணும்போது அல்லது என்ன சொல்றது நம்ம ப்ரோமோட் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி வேர்ட்லாம் பாய்க்கலாம். ஸோ உங்க பொக்கே பிசினஸ்னா மேபி யூ ஜஸ்ட் ஃப்ரெஷ் ஃப்ளவர், க்ளோவிங் டே, யோர் மார்னிங் க்ளோ வித் பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பாசிட்டிவ் வேர்ட் பாய்ச்சி நீங்க போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா சம்டைம் பீப்புள் லைக் யுவர் ப்ராடக்ட். ஷூர் சார். ஓகே ஸோ ரைட். ஸோ எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல வந்து செகண்ட் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆக்டிவ் லிசனிங்ல வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கணும். சம்டைம் in a media, whenever you post something in the media, especially we are, a lot of person they are doing a business to the like TikTok, Facebook, Instagram and all that, right? So people will keep on condemning us, right? So condemn பண்ணுவாங்க. சில சமயத்துல வந்து they are talking bad about our product. Maybe it can be our competitors. Sometimes நம்ம ப்ராடக்ட் ஒர்க்லெஸ் இல்லைன்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ ரொம்ப நெகட்டிவா பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து we cannot be dull, we cannot be just give up or whatever the business. So அதெல்லாம் நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு how we can change the word into the positive perception. ஸோ இப்போ ஒருத்தர் சொல்றாங்கன்னா நம்ம ரிப்ளை தான் பண்ணணும். ஸோ அந்த ரிப்ளை பண்ணும்போது you don't straight away condemning this person or you don't harsh with this person. So அதுக்கான அவங்க சொன்ன கேள்விக்கு வந்து நம்ம கரெக்டா பதில் சொன்னாலே அது ஒரு ப்ரொமோஷனல், அது வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ரொமோஷனல் வே when we are give a positive word then they are condemning us. So அடுத்து வந்து இமோஷனல் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல வந்து இமோஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இந்த மாதிரி we will encounter a lot of business, customer, vendors, a lot of person with difficult kind of person. So sometimes வந்து அவங்க சொல்றது புரியாது, சில சமயத்துல வந்து அவங்க ஏன் இப்படி பேசுறாங்க புரியாது. So their expectation is so much.
நம்ம இது குறை அது குறை இது குறை அது குறை அப்படி சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ டென்ஷன் ஆக்குவாங்க. We cannot handle this customer. So, but when we handle our emotional, mean we are in certain place. So அப்பதான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த business develop பண்றது. One of the way to develop our business is when we are able to control our emotion. So emotional management. அடுத்து வந்து observational skill. ஸோ என்ன பிசினஸ் செஞ்சாலும் இந்த அப்சர்வேஷனல் ஸ்கில் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கணும். ஸோ அப்சர்வேஷனல் ஸ்கில்ல என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு கஸ்டமர் பேசும்போது அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ்ல இருந்து எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அவங்க என்ன மாதிரியான சூழ்நிலை நம்மகிட்ட பேசுறாங்க, ஸோ எப்படி அவங்க என்ன மாதிரி சூழ்நிலை பேசுறாங்க, அவங்களோட அப்ரோச் எப்படி இருக்கு, ஸோ அவங்களே நம்ம எப்படி நம்ம ரிவர்ட் பண்ணோம். ஸோ ஹவ் வி கேன் ஜஸ்ட் ரிப்ளை டு தியர் கொஸ்டின், how we can just make them to inspire our product or how to deliver a message in a very clear way. So sometimes அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வாச புரியாது. ஸோ அவங்களோட என்ன மாதிரியான வார்த்தை பாஷா வந்து அவங்க இன்ஸ்பயர் ஆகும் அந்த ப்ராடக்ட் மேல அல்லது நம்ம சர்ச் மேல அது நமக்கு அதுதான் அப்சர்வேஷன் ஸ்கில். ஸோ சில சமயத்துல வந்து we have to be as a what ஆர்கியோலஜி. ஸோ ஆர்கியோலஜி அவங்களோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் அது. ஒரு பொருளை பார்த்தாங்கன்னா அது வந்து அவ்வளோ நுணுக்கமா அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவ்வளோ நுணுக்கமா அப்சர்வ் பண்ணாங்கன்னா ஈவன் த ஃபிங்கர் அண்ட் த நீல் இன் த ஃபிங்கர் இன் த ஸ்டாச்சு they will observe carefully. So is it they can get any clue or not. அதே மாதிரி தான் நம்மளும் அப்சர்வ் பண்ணோம். Not only for customer, no, the customer's question. ஸோ அவங்களோட சரியான ஒப்சர்வ் பண்ணனா then we can clearly understand what they really want and how we need to deliver a product and how we need to exchange our skill to this particular customer. அடுத்து வந்து the level of confidence. So level of confidence இது வந்து என்ன பிசினஸ் செஞ்சாலும் ஒண்ணு வந்து sometimes there's ups and down whenever we are doing business. So இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வந்து இப்ப ஒருத்தங்க நம்ம பேசிட்டா ஸோ அப்படியே நம்ம ரொம்ப டவுன் ஆகாம we have to come up with the proper way to give an explanation to them, the factual information, and அவங்க என்னத்துக்கு என்ன அவங்க கேட்கிற கேள்விக்கு சரியான பதில் சொன்னாலே அதுவே ஒரு I mean that's a very good thing when we approach them in a very good proper way. Right. So effective communication in business. So first வந்து we have to demonstrate the understanding. So demonstrate understanding வந்து whenever we want to post something in social media. So nowadays people using the vast of people, many of people using social media to promote their product, right? So demonstrate the ideas and understanding. So whenever we put our product into the social media, we must make sure that they understand the particular what are the things that we offer to them. So understand பண்ணிக்கலாம் அவங்க. So sometimes you can நம்ம டெலிவர் பண்ற ப்ராடக்ட் வந்து diversity of the word and the picture so that they are really capture the intention, capture the attention of the customer. ஏன்னா வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ரொம்ப ப்ராடக்ட் நம்ம வந்து சோஷியல் மீடியால பார்க்கலாம். Even when you walking into the normal mini market itself, you can see thousands of brands in the mini market. So among the thousands of product, let's say you want to buy the toothpaste. So what toothpaste you go and straight away take from any rack. So first thing is comes to your mind is Colgate. Even sometimes our mom also asks you to, if you want to buy the Colgate, the toothpaste mean she won't tell go and buy the toothpaste. She will tell please go and buy Colgate, but with the Dali brand. So அந்த Colgate brand அவ்வளோ இதா இருக்குன்னா ஏன்னா அவங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அவங்களோட பிராண்டிங். ஸோ அந்த பிராண்டிங் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த பிசினஸ்க்கு. ஒரு பிசினஸ் வந்து நம்ம டெவலப் பண்றோம்னா ப்ராடக்ட் விட நம்ம பிராண்டிங் தான் ரொம்ப முக்கியம் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நம்ம வந்து we have to create in our own way, so in a very like creative way to people to understand what are the our product offer to them. So effective communication in business have to prevent the conflict. So conflict வந்து எப்போ வேணாலும் எப்படி வேணாலும் வரலாம். So we will have a conflict with our customer, our client, our vendor, with anyone.
So conflict, normally what we have to look at the conflict is, we have to look conflict as a positive way. Because of conflict, we can improve our skill. So that's one thing. So when we have a conflict, we will improve our skill. We will improve our communication skill, enhance our the problem solving skill and all that. ஒரு கான்ஃபிளிக் வராம நம்ம எதுவுமே நம்ம செய்ய முடியாது. So whenever you got any conflict, you just take it as in a very positive way, so that you understand there is something wrong with you maybe. So in the future you can do very well and improve your engagement and all that. Okay, so effective communication in business, improve your engagement with your customer. So engagement so nowadays we're using social media more frequently. So with the help of AI, we can give a lot of the engaging content in a social media. But what we need to understand is, when we giving a engaging any content, we just extract the content from the AI. We should understand that we don't take exactly the same content from the AI tools to your platform, because the idea is from the AI. So you need to still develop the idea. So the content, when you promote your product like bouquet business, or you are doing a boutique business, you are selling a sari or a Punjabi show in a social media platform, you must find what is the right caption to me to promote this product. So they will give you a lot of options for it, right? So when through the option, you just choose a very right caption, maybe right caption, and you can change the caption based on your customer, because you already know who's your target audience, right? Who's your target audience, and which area you're going to promote your product and all that. So based on that, you need to just give a very good and captive caption, so that people are attracted to your product or your service. So effective communication in business solve a problem. So whenever you effectively communicate with anybody, with your customer, your client, whatever it is, it solve business. So, and you must sell a product that solve their problem. Okay. So when you communicate, when they don't understand something about the product or your service, you need to answer them in a very proper manner, so that they really understand that. That's one of the way you can promote your product as well. So when you solve the problem, people will be very inspired with your problem solving skill. Maybe they will think that your product is able to solve the problem of their self, and they keep on this from you. They support your business and all that. So the effective communication in business solve a problem of any problem that occurs during the engagement with the customer. So the next thing is effective communication in business is build trust. Okay, your effective communication, the way you communicate with your customer, the way you communicate with your client or your vendor and all that, they will build a trust on you. So you are not, when you communicate with them, you are not only telling about the product only. So in that time, you need to branding yourself. So what kind of product you are selling, and what kind of what do you call that, the branding. So maybe you have your own brand, right? So you have your own brand, so you need to tell what is your brand is stands for, and you keep on your brand must be always appear in your any engagement of your the platform and all that, so that they will always remember about your brand, right? So the same example just now, whenever you look at the BMW brand name, you will feel very classic, right? That's a very classic car, and you feel that you are running a very smooth car. So this is how you make your brand is like you make them to feel about your brand. So you need to brand your product, branding your product when you want to promote yourself or your product or your service. All right. So the body language.
So why I say the body language is important? When in the first slide I'm trying about the verbal and non-verbal communication, right? So under the non-verbal communication, body language play an important part. So body language, like we can read when you want to read people minds, we also can read their body language through their body language. So when you have a very important conversation with a client or with your customer, sometimes they will uncross, maybe they cross arms, right? So comes arm. So it's like they are defensiveness or resistant. So they mean they are not really they are not really interested in your product or interest the way you're talking. Yeah. So maybe that's why they are cross arms. Okay, uncross arm, open palm gestures. So when they are leaning slightly forward, mean they are interested in your presentation. Maybe they are interested in your product. They want to know more about your product. And whenever you're talking, they're always looking away and looking down and up. That's a signal of distraction or disinterest. You just want to cut your conversation and they just want to go off from the place. And through the eye contact also, you can know whether the person is really like your product or not. Okay, it's a demonstrate attentiveness, avoid staring. So you cannot when you talking with your customer, you understand one thing, yeah. So you must always make a high contact with this person. So eye contact tell you 1,000 of things. So whenever you high contact with them, not staring, not aggressively looking at them, but randomly or slightly looking at their eyes, that means you are you are like communicate your signal, your interest to them. You pass your interest to them so that they also likely to be interested in your product or your service. So slouching or leaning back is signs that the boredom, judgment. Sometimes when people are talking, when you need to encourage them to talking by asking a lot of questions, open-ended question and close-ended question. How you start how you start the conversation with them. Like whenever talking, you just nodding. You make sure that you appreciate what they're talking. You are really understand their message. You need to make them to understand that you are really appreciate what they're talking to you. So like nodding, you have to say like that you are reply to them. So fidgeting. So while you're talking, they are checking their phone. Their like fingertips. I mean, their tips, their finger and all that. So it shows the impatient. They want to just cut off your conversation and just want to go off from the place. And relaxed shoulder indicates calmness and openness. And we are when we are talking to the our client important meeting, so we know how to play with our body language. So the mean the first thing is when people are standing, you also stand. So you must have the balanced body language with them. If unconsciously you communicate to them, so unconsciously you make them interest on you. So even though the person are so angry, shouting at you, impatient with you, you talking some bad word and all that, so try to balance with them. So try to balance with them, and then try to just move there and here, talking with them, even though you encounter the angry customer. So this is how you need to handle with them through the body language. So open palm gestures. So always try to open palm gestures. So whenever you're talking to a person, important person, you want to convey your business idea to your partner and all that. So don't always put your hand in your pocket. So you must try to tell them you are open. So open, so that indirectly or unconsciously you will let them to impress them. You will impress them. You will make them to interest in your conversation. And other than that, when you're sitting together, sitting in a like table, you must make sure that there is no distraction. Even though maybe the flower vase is maybe in the middle of both of you, that also can be a distraction for you. So when you want to communicate with them, that distraction can distract you, can distract your communication directly go to the other person. So sometimes we feel that this is nothing because what's not going to be do anything, right? Because you are talking about your business plan, your business engagement and all that. You think that this is nothing much, nothing to do with your communication, but it's true.
Okay, you do, but so whenever you're talking, so you make sure that there is no distraction towards the both of you or with the group members. All right. So common communication channels. So the first common communication channels, that is sometimes, I mean, not most of the time, text message. We will message somebody to the WhatsApp message. Now no more we are using SMS. Letter also no more already. So the basically we are sending a message. So can I ask the question, guys? Guys, so I'm sure that all of you are using a WhatsApp, right? All of you also are using WhatsApp. Okay, through the WhatsApp message, do you think that it's best you to send a message voice record or text message? Mr. Saronan, can you tell me what is the best way you can deliver a message? Was text message or voice message? Saronan? Yuan? Yuan? Oh, are you there, guys? Are you there, guys? சார் இருக்கோங்க சார். சார் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் எனக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதா வாய்ஸ் மெசேஜ் இஸ் ஈஸி சார். Voice record easier. வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புறது ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா என்னால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். அதுல எனக்கு ஏன்னா நான் வந்து டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணா ஒரு சமயத்துல வயசானவங்க அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு வந்து சர்ப்ரைஸ் பண்ண சொல்லும்போது அவங்களுக்கு புரிய மாட்டுது. ஓகே. வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பும்போது வாய்ஸ் நோட் அனுப்பும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியா யூத்னா வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க சார். கொஞ்சம் வயசானவங்க இல்ல சின்ன பிள்ளைங்கன்னா புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க, புரிஞ்சுக்க தெரியல அவங்களுக்கு. Okay. So and the message going based on the individual, right? So I know that for my I mean based on the research, so sometimes the voice record take வந்து அவங்க சில பேர் டைம் இருக்காது. ஏன்னா அவ்வளோ பிஸியா இருப்பாங்க. They are running there. They cannot sit at a place and listen to your voice, right? So our situation. So whenever you send a message, you try to understand the situation. Understand the situation. So if they are likely to be a very busy person, or I mean, a person who always moving around. So text message is the best way to inform them. ஏன்னா வந்து சில சமயத்துல நம்ம வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் அனுப்புனா அவங்க ஃபுல்லா கேட்டு முடிப்பாங்க, நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால நம்ம we have to do the research about the client that we are talking to people. So what kind of people, and a short and sweet message. First, short and sweet message so that they understand what we want to talk. இப்ப ஜேர்னலிஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜேர்னலிஸ்ட்ல ஏதாச்சும் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் நீங்க படிக்கிறீங்கன்னா அதுல வந்து ஒரு within the 30 words they could explain the whole situation. So the whole situation வந்து the 5W கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ அது வந்து அன்னாடிக்கு எப்பயுமே அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 5W who, why, who, when, why, where and how. அந்த 5W வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு மெசேஜும் இல்லாட்டி அனுப்புறோம். யாருக்கு அனுப்புறோம், எங்க என்ன மாதிரி டைம்ல அனுப்புறோம், யாருக்கு அனுப்புறோம், என்ன மாதிரி டைம்ல அனுப்புறோம், இங்க அனுப்புறோம், எதனால இதை அனுப்புறோம். இந்த மெசேஜ் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா then we can easy to deliver a message to a person. It's applicable for every medium of communication, even a phone call. You prepare yourself what kind of message you want to tell to this person, and it goes to the email as well. So email, இப்ப ஏஐ டூல்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம வந்து இமெயில் வந்து என்ன மாதிரி மெசேஜ், ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மெசேஜ் நம்ம டிராஃப்ட் பண்ணிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி அப்படியே நம்ம கஸ்டமருக்கும் அது நம்ம கிளைண்ட்ஸ்க்கு அனுப்பலாம். ஆனா இந்த 5 விஷயம் அதுல இருக்கான்னு நீங்க பாத்துக்கணும். இந்த 5W இருக்கான்னு பாத்துக்கிட்டாதான் அடுத்தது வந்து நம்ம அந்த இது வந்து இது பண்ண முடியும். ஸோ இன் பர்சன் கான்வர்சேஷன் வெப்சைட்னா நம்ம வெப்சைட்ல நம்ம கியூரி செக்ஷன் நம்ம ஏதாச்சும் நம்ம கேள்வி அந்த கேட்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மீடியம் வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருக்குங்க. இன் பர்சன் கான்வர்சேஷன், ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்வர்சேஷன். ஸோ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்வர்சேஷன் பண்ணும்போது நாம சொன்ன மாதிரி அந்த பாடி லாங்குவேஜ், how we can play with the body language, states high contact, you just look at their eyes, okay, the smile, nodding your head, move a bit there and here,
and open palm gestures and your body with the straight so that's show that you are confident enough to deliver your message to other person. And then one more important thing is so anyone tell me who is can you tell any name that inspire you, any name that you really like the best name for you? Anyone can tell me the best name for you? Name for you? Anyone can tell me what is the best name that you ever heard? Hello, Dulashini. உங்களுக்கு யார் எந்த நேம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும்? இந்த பேர் Hello, sir. சொல்லுங்க. உங்களுக்கு இந்த மேபி உலகத்துல இந்த பேர் கேட்டா உங்களுக்கு இன்ஸ்பயர் இருக்கும். யூ லைக் த நேம் வெரி மச். எந்த பேரு? Rutra. ருத்ரா யார் இது? Just a random name, sir. இந்த பேர் கேட்டா உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்குமோ? Yes, sir. ஷூரா? வாவ். அப்ப பேர் நீங்க ஆனா உங்க பேர் வந்து துலாஷினி. ஆல்ரைட். சோ ஓகே. நிறைய பேருக்கு வேற வேற பேர் இருக்கும், ரைட்? ஆனா வந்து do you know who is the best name? What is the best name in the world? Our own name. Our own name. Correct now. So when you're walking in a stage, maybe sometime some of the person call okay in a what function, just for example, in all function they call your name. What you feel? You feel very proud, you feel appreciated, you feel very inspiring, right? Your own name, they calling upon your own name. So அதேதான் மத்தவங்களுக்கும். So when we are talking to other person, so try to just address them by their name. So அந்த நேம் கொடுக்கறது வந்து அது வந்து ஒரு வகையில வந்து அவங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ணோம். They like you, they like to continue the conversation with you, and இதனால வந்து you just create some rapport with this person, this particular person or your customer, so that eventually they will purchase your product. Okay, so memo அது வந்து ஆபீஸ் ரொம்ப பயப்படும். என்ன மாதிரி விஷயம் television. So now television became as a traditional media. So television advertisement ரொம்ப போறது இல்ல, போடாலும் very expensive, and social media post. So அதுதான் இப்ப ரொம்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது டிக்டாக், இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், Twitter லாம் இல்ல. I mean some other platform we are using to post and promote our product. So whenever we promote our product, we make sure that we are using the inspiring word. So like amazing. Okay, for example, so when you're just sitting in front of TV, you're watching a program, your interesting program, you're very tired, and suddenly there is some product, some Oscar. Hey, okay, do you feel bored? Do you feel bored with your body? Do you want to exchange your body into the amazing shape? So please try this. ஒரு மருந்து கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வேர்ட் வந்து நம்மளுக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ண நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அமேசிங், இப்போ ரிமார்க்கபிள், ஃபேண்டாஸ்டிக், அந்த மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன் வேர்ட் வந்து ஒரு கஸ்டமரோ அல்லது வந்து நம்ம ஒரு கிளையனோ ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணோம். ஸோ whenever you post something, whenever you do business, whenever you create content, try to use this kind of inspiration word so that people will like your product, or they just want to try your product. Okay, all right. So அடுத்து வந்து build a good relationship and effective communication. So in our business we have to build a good relationship with the customer, client, and the public. We know how to use the media appropriately so that our message go clearly or directly to the customer. So அதனால நம்ம வந்து அந்த target audience வந்து நம்ம குறைச்சு வச்சுக்கணும். So we have to target a specific target market so that they will directly accept and able to accept, adapt all the message from us. So choose love, not fear. Choose love. நீங்க வந்து அந்த ஒரு உங்கள்ட்ட ஒருத்தருக்கு பேசும்போது based on their expression, you would know that they are really lovable person, friendly person, or maybe the calm person, not that. So அந்த மாதிரியான வந்து அதே feeling வந்து you have to give to the customer. That same feeling you need to
try to give them through your words, with the amazing word, the calm word, with the appropriate word, so that they are like your post, and so that they are really inspired with your words. அதுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆளை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ண நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. Just for example, the Petronas advertisement, இப்ப கூட BP யோட advertisement, they are played with the feeling of the customer, not play. So they emotionally attached with your customer. அந்த whole advertisement, இப்ப advertisement பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு பயங்கரமான இமோஷனை கொண்டு வந்து அவங்க பிராண்டிங் பண்ணுவாங்க. So end of the day, when people talking about this advertisement or the public service announcement, they were talking about, hey, do you watch the advertisement by the BP or do you watch the advertisement by the Petronas? So very nice, very okay. அந்த மாதிரி பேசுவாங்க. This is one of the way we can branding ourselves. So the love word, அந்த மற்றவங்க ஏதாச்சும் நினைப்பாங்களோ அதனால நம்ம அந்த பேரை நம்ம எண்ணிக்கை we have to try one time. So when you receive a comment, either bad or negative comment, condemn பண்ணா கூட don't fear. So you learn something from that. So you already know that there is something wrong with this post, you have to change. So you learn something from that. So there's no fear when you do a promotional, when you running any business, know the influence words. So சொன்ன மாதிரி தான் அந்த amazing word, அந்த attractive word. So amazing product, try this, இது வந்து give a good impact to you, give a just something like a very positive word so that people will like the product. Okay, மற்றபடி வந்து word எப்படின்னா வந்து, so you can just give some the influence word like, so this offer just last for 5 days. So within 5 days, the offer going wrong. So you will get the 50% of the discount to buy the product today, or you will get the free try today and அது பாய்க்கிறவங்க அவங்க பாய்ச்சி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரியான இன்ஃப்ளூயன்ஸான word கொடுத்தீங்கன்னா they will like to try your product. Eliminate the word try. So யாராச்சும் ஒரு ஆள் உங்கள்கிட்ட பேசும்போது கூடயோ அல்லது வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லும் போது வந்து okay, I will try அந்த மாதிரியான வார்த்தை வந்து நம்ம கண்டிப்பா பாய்க்கிறது when we are talking to customer or when we are running a business, because you must know whether you can do or not. So you don't say try, I will try to do that, don't say. So whenever when people come and book with you, okay, I want to book this place, this sari or this boutique or this bouquet from you for this day, don't say okay, I'll try to make it by this week, because I'm not sure whether I can able to do or not. அந்த மாதிரி word பாய்க்க கூடாது. So you can do it and you should work for it. ஒரு வாட்டி நம்ம உங்கள்கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்றோம், அந்த ப்ராமிஸ் வந்து anyhow we need to just don't broken the promise. Turn must and have into want. So must வந்து நம்ம வந்து must அந்த வார்த்தை வந்து எதுக்கு நான் பாய்க்கிறேன்னா, நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஒண்ணு வந்து செய்யறதுனால அந்த must இந்த வார்த்தையை நம்ம பாய்க்கிறோம். I have to do that. So இந்த பிசினஸ் செஞ்சுதான் ஆகணும். ஏன்னா இந்த பிசினஸ்னால என்னோட குடும்பம் வாழ்து, என்னோட பிசினஸ்னால எனக்கு பேமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் கிடைக்குது, இந்த பிசினஸ்னால தான் என்னால இது வாங்க முடியுது அது வாங்க முடியுது. The must and F வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் குறைக்கணும். So once நான் வந்து we are patient to do this business. பிசினஸ் வந்து ஒரு ஆர்ட்ஸ். ஸோ அந்த ஆர்ட்ஸ்ல வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒரு டூல்ஸ். அந்த ஆர்ட்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம கியூரேட் பண்றது தான் அந்த கம்யூனிகேஷன். So once, so if you really want mean, you will patient enough to deliver your product. You will like to meet your customer. You would like to even the customer angry with you, shout at you, or telling bad word or bad word or you do whatever. So you will patient, you will be relaxed, calm, you handle the customer because you are learning something from that. So practice active listening. Active listening வந்து என்னைக்கே நம்ம வந்து, ஸோ அது வந்து அந்த சொன்ன மாதிரி தான் இந்த கம்யூனிகேஷன் ஒன் ஆஃப் த criteria வந்து active listening. So sometimes what people do is they listen to reply, they are not listen to understand. So listen to reply வந்து whenever people condemning you, whenever people like tell a bad word against you, so on the spot you will throw the tantrum against them. You will tell you are stupid. Don't do the stupid kind of a bad word. You will use a bad word, right?
So they don't understand why people are talking like that. So when people are angry with you, mean they are not angry with you. They are angry with your product or your service. So there is something wrong with your product or service. You should understand that. So you reply to them in a very proper manner. So every time you need to pause a few seconds before we answer to them. So listening skill is very important when you handling a customer. Okay, the business writing நம்ம சொன்னதுதான் அந்த 5W வந்து business writing வந்து plan, organize and write review. So 5W means who, what and why, how. So நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் சரி, என்ன மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்தாலும் சரி, நம்ம ப்ரோமோட் பண்ண போறோம்னா இந்த 5W வந்து என்னைக்கு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So who, யார் உங்க ஆடியன்ஸ். So we have to target our audience. So who are the audience and what kind of word or what kind of language they expect from us, அதை நம்ம சொல்லணும். ஏன் இது வந்து அவங்க இது வந்து ஏன் அவங்க தேவைப்படுது, இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம கொடுக்கணும்னா, இந்த சர்வீஸ் நம்ம கொடுக்கணும்னா ஏன் இது வந்து அவங்க தேவைப்படுது, தென் இதை வந்து அவங்க எப்ப பாய்க்கணும், எப்பக்குள்ள அவங்க பாய்க்கணும், அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லணும். அண்ட் why, ஏன் இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாய்க்குது. ஸோ வாட் இஸ் யோர் யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட், why, இதனால வந்து இவங்க இதை பாய்க்கணும், இது பாய்ச்சா வந்து அவங்க என்ன நடக்கும், சரி how, இது வந்து எப்படி அவங்க பாய்க்கணும். இது வந்து இந்த 5W when you organize a business writing through your email, WhatsApp message, through you want to promote your product, you want to give any caption, any words in social media and all that, you need to understand what is the 5W and you need to analyze carefully before you deliver a message or to the audience. Effective business writing. So எதுவா இருந்தாலும் நீங்க முதல்ல அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி you have to proofread. So if you உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமா இருந்துச்சுன்னா then you have another person who are very good in proofreading and all that, ask them to recheck again. So whenever you want to post something to the media, to the people, you need to try to get second opinion from others. So ஒன்னொருத்தங்களோட ஒப்பீனியன் கிடைக்கும் போது அங்கிருந்து உங்களுக்கு வேற ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ அவங்க வந்து வேற ஒரு பெர்செப்ஷன் தான் கேட்பாங்க. Let's say so everybody got a different kind of perception. So நீங்க பூ வைக்கிறீங்கன்னா so all this expectation from them is different. So நீங்க பூ வைக்கிறீங்க, உங்க போன்ல பேசுறாங்க, அவங்க சொல்றாங்க பூ வேணும், நீங்க பூ வாங்கி தர இந்த மாதிரி பொக்கே வேணும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அதை வந்து நீங்க தான் எலபரேட் பண்ணணும். ஸோ என்ன மாதிரி பூ நாங்க இப்படி வைக்கிறோம், இந்த மாதிரி பூ வந்து இந்த விலை, இந்த மாதிரி பூ வச்சா வந்து இதுக்கு அழகா இருக்கும், இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த மாதிரி பூ பார்க்கலாம், இந்த மாதிரி நீங்க தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸோ நோ யோர் ஆடியன்ஸ் யாருன்னு தெரிஞ்சாதான் we can explain to them in their language. So let's say you're handling like how I mean our friend told just now. So sometimes she handling the elder people, she don't understand whether they really can understand or not. So அவங்ககிட்ட என்ன மாதிரி லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம புரிய வைக்கணும் அதெல்லாம். ஸோ கன்சைஸ்னஸ், அந்த மெசேஜ் வந்து அக்யூரேட்டா இருக்கணும், அந்த மெசேஜ் வந்து கரெக்டா இருக்கணும், appropriate tone. So when we are reading a novel or a storybook, we can imagine things, right? We can imagine a situation. So we will live like the particular character in the book. Same like that. When we telling something in our social media, we must make sure that people can feel what we are telling to them. And then call to action. So இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு call to action இல்லைன்னா you are failing, right? So அவங்க வந்து இந்த ப்ராடக்ட் எங்க கொடுக்கலாம், எங்க அவங்க வந்து வாங்கலாம். So your contact number, you can visit your website in order to get your product or service, how they can get your product. So இதுக்குள்ள இவங்க வாங்கி ஆகணும். So when they supposed to buy this product, and you need along the way you also can create some curiosity for them to call them. So ஒரு suspension நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா then they will out of curiosity, they will try to contact you, they will try to engage with you to get more information about your product or your service. Commitment to propose. So commitment to propose means நீங்க propose பண்ணது what is your unique selling point. So whatever you are whatever business you are doing, what is your unique selling point in your product. இந்த ப்ராடக்ட் மற்ற ப்ராடக்ட் விட உங்க ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கு. So just now I give you an example, right? So when you walk into the mini market, you can see the thousand of brand, the same product you can see a thousand of brand. But why you choose this particular brand?
your product. So அந்த யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கு அது வந்து தெளிவா வந்து உங்க சோசியல் மீடியாவோ ஏதாவது ஆகும். ஸோ கிளாரிட்டி எதனால வந்து அதை பாய்க்கணும் அது வந்து சொல்லியாகும். Alright. So நான் மறுபடியும் சொல்றேன், communication works for those who work for it. So when you want to communicate with people, mean you try to analyze and you try to uh, really do a research before you communicate with your client or customer. Okay? So அவ்வளவுதான் என்னோட ஸ்லைட். Thank you very much. ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? கேள்வி இல்லைங்க சார். தேங்க்யூ சார் ஃபார் த சோ மச் for so much information. உண்மையா சொல்றீங்களா சும்மா சொல்றீங்களா? சொல்றேன் சார், நான் முதல்ல இருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். யாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க, அதே நானே சொல்லுவேன். ஏன்னா வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ், அதனாலதான் நான் நார்மலி வந்து ஐ ப்ரிஃபர் டு டு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கம்யூனிகேஷன், மீன் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பிரசன்டேஷன். ஏன்னா வந்து அவங்கள கேள்வி கேட்கலாம், நம்மளும் சொல்லலாம். இங்க வந்து சில பேர் யாரும் ஒன்னும் ரெஸ்பாண்ட் கொடுக்காதனால எனக்கு என்ன ஐ மீன் என்ன மாதிரி ஃபீட்பேக் தெரியல எனக்கு. But anyhow, if you get a good message from me, I'm really happy for it. And try to utilize communication. You enhance your communication. So whenever you got any conflict, any difficult situation, you just see that as an opportunity for you to develop yourself. It's like something that you enhance yourself, you improve your skill. So என்ன மாதிரி பிரச்சனை இருந்தாலும் அது வந்து அதுலேருந்து you learn something from that. Okay, thank you very much guys. வேற கேள்வி இல்லை யாருக்கும்? தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததுக்கு. சில இது புரியுது, சில இது புரியல. மேபி எங்களோட இன்டர்நெட் டேட்டா வந்து ரொம்ப பூவா இருக்கா இல்லை உங்களோட பூவா இருக்கா எனக்கு தெரியல. ஸோ என்ன மாதிரி விஷயம் புரியல சொன்னீங்கன்னா மேபி ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ. ஏன்னா சில இது வந்து நீங்க பேசுறது எல்லாமே வந்து விட்டு 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 வருது சார். ஃபுல்லா கேட்க. சோ அதனால எது கேக்குறது எது கேட்க கூடாதுன்னு தெரியல. ஏன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த வீடியோ வந்து நம்ம அந்த லிங்க் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுவோம். ஸோ நீங்கள் வீடியோ கூட அதை பார்த்துக்கங்க. ஸோ அதனால் எந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியலையோ நீங்கள் அதை கேட்டுக்கூட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். Thank you for Okay, sure. Thank you. a lot of things today. Okay. Thank you for